எல்லாருக்கும் என்னோட வாய்ஸ் கேக்குறதா? எஸ் சார். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கோட சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறது ப்ராபபிலிட்டி. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி let us look at some key concepts and then we'll go and solve questions. ஸோ ப்ராபபிலிட்டினா அந்த டெஃபினேஷன் எல்லாம் நம்ம பார்க்க மாட்டோம். ஐ திங்க் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். we will just see coin, dice, cards, independent events, factorial, NCR or NCR. sorry. In the 6 things, let us understand and then we will go and solve questions. சரி, முதல்ல காயின்ல நீங்க டாஸ் பண்ணா என்னெல்லாம் வரலாம்? காயின் டாஸ் பண்ணா ரெண்டு பக்கம் இருக்குல்ல காயின்ல. வாட் ஆர் த டூ சைட்ஸ்? Head and tail. ஹெட் அண்ட் டெயில். அண்ட் இப்போ எதுவுமே சொல்லல அப்படின்னா நீங்க என்ன அசியூம் பண்ணுங்க, இட் இஸ் அன் அன்பயஸ்ட் டை. அப்படின்னா காயின் ஃபிளிப் பண்ணா ஹெட் வர சான்ஸுக்கும் டெயில் வர சான்ஸுக்கும் சேம், ரெண்டும் 50% 50%. இப்போ சில கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து லோடட் டைன்னு கேட்பாங்க. அதுல வந்து இப்போ வேணும்னே ஹெட்டுக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும், அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் கேட்பாங்க. பட் யூஸ்வலி நம்ம பண்ற கொஸ்டின்ஸ்ல எல்லாம் இட் இஸ் ஹெட் டெயில் ப்ராபபிலிட்டி ரெண்டும் ஈக்குவல், half half இல்ல 50%. ரைட்? ஓகே. செகண்ட் வந்து டைஸ். ஸோ ஹெட் டெயில். ஓகே. டைஸ்ல என்னெல்லாம் வரலாம்? ஒரு டைஸ் யூஸ்வலி நம்ம வந்து 6 சைடட் டைஸ் வச்சுதான் நம்ம கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுவோம். டைஸ் மீனிங் யூ கேன் அது 10 சைடு வச்சும் நீங்க டைஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். பட் யூஸ்வலி டைஸ்ல 6 சைடு இருக்கும். ஸோ யூல் ஹேவ் த நம்பர்ஸ் 1 to 6 இல்லையா? 1 2 3 4 5 6. ஸோ டைஸ்ல இருந்து யூ கேன் நிறைய கொஸ்டின்ஸோட பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ அண்ட் what is the probability of rolling 1? What is the probability of rolling 2? So இதெல்லாம் again coin மாதிரி என்ன கன்சிடர் பண்ணும்? ஹெட்டோட ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் டெயிலோட ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஈக்குவல். அதே மாதிரி 1 ஓட ப்ராபபிலிட்டி, 2 ஓட ப்ராபபிலிட்டி, 3 4 5 6 எல்லாமே ஈக்குவல். ஸோ டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி வந்து 1. ஸோ 6 பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ 1 வரதுக்கு சான்ஸ் வந்து 1/6. அதே மாதிரி 2க்கும் 1/6. ஸோ எல்லாத்துக்குமே 1/6 சான்ஸ் இருக்கு. அண்ட் ஹெட் டெயிலுக்கு வந்து ப்ராபபிலிட்டி இஸ் half, ஏன்னா ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ டைஸ்ல 1 2 3 4 5 6 அண்ட் 1/6 சான்ஸ். 3 ரோல் பண்ணதுக்கு 1/6 சான்ஸ், 5 ரோல் பண்ணதுக்கு 1/6 சான்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து கார்ட்ஸ். ஸோ கார்ட்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் யாரெல்லாம் கார்ட்ஸ் விளையாடி இருக்காங்களோ அவளுக்கு ஈஸியா ரிலேட் பண்ண முடியும். அண்ட் those of you who have not played cards, நீங்க சரியா கவனிக்கீங்க. ஓகே. ஸோ கார்ட்ஸ்ல வந்து 4 சூட் இருக்கு. சொல்லுங்க என்னெல்லாம் சூட் இருக்கு? 4 சூட். யாராவது சொல்லுங்க, அன்மியூட் பண்ணி. ஸ்பேட், ஜாக். எஸ். ஸோ ஜாக் இஸ் நாட் அ சூட் இல்லையா? ஸோ ஸ்பேட், clubs, diamond, Card, diamond. and heart. Correct. So இப்போ எல்லா சூட்லயும் 13 கார்டு இருக்கும். எத்தனை கார்டு இருக்கும்? 13. 13 கார்டு இருக்கும்.
என்னெல்லாம் இருக்கும்? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1க்கு பதிலா ஏஸ்ன்னு பேர். ஏ கார்டு. ஸோ ஏஸ் 2 3 4 5 6 7 8 9 10. அதுக்கப்புறம் கிங் குவீன் ஜாக், இல்ல ஜாக் குவீன் கிங் வச்சுக்கலாம். ஜாக் குவீன் கிங். ஸோ இந்த மாதிரி 13 கார்டு இருக்கும் எல்லா சூட்லையும். ஸோ ஸ்பேட்ல, ஸோ ஸ்பேட் ஏஸ், ஸோ ஏஸ் ஆஃப் ஸ்பேட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஏஸ் ஆஃப் ஸ்பேட்ஸ், 2 ஆஃப் ஸ்பேட்ஸ், கிங் ஆஃப் ஸ்பேட்ஸ். அதே மாதிரி 3 ஆஃப் கிளப்ஸ். ஸோ டோட்டலி எத்தனை கார்ட்ஸ் இருக்கும் நம்ம கிட்ட? 52. 52. 4 into 13 வந்து 52. இதுல வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் என்னன்னா, சில வாட்டி யூ வில் ஹேவ் அ ஜோக்கர் கார்டு. ஜோக்கர் கார்டு இருக்கும். ஒரு ஜோக்கர் இருக்கலாம், 2 ஜோக்கர் இருக்கலாம். ஜோக்கர் வந்து எதுவும் சூட்ல வராது. ஸ்பேட், கிளப்ஸ், டைமண்ட், ஹார்ட், அது வந்து தனி கார்டு. ஸோ சில கொஸ்டின்ஸ்ல கேர்ஃபுல்லா ஸ்பெசிஃபிக்கா மென்ஷன் பண்ணா ஜோக்கர் கன்சிடர் பண்ணணும்னு, தென் யூ ஹேவ் டு இன்க்ளூட் தட். இல்லைன்னா யூஸ்வலி 52 கார்டு தான் இருக்கும். ஓகே. அண்ட் இதுல என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? ஸ்பேட்ஸ் அண்ட் கிளப்ஸ் வந்து பிளாக்கா ரெட்டா? Black. பிளாக். ஸோ இதெல்லாம் there is no why as such. நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸ்பேட்ஸ் அண்ட் கிளப்ஸ் வந்து பிளாக், டைமண்ட் ஹார்ட்ஸ் வந்து ரெட். ஸோ எத்தனை ரெட் கார்டு இருக்கு, எத்தனை பிளாக் கார்ட்ஸ் இருக்கு? 26. வெரி குட், வெரி குட். ஏன்னா டைமண்ட்ல 13 இருக்கு, ஹார்ட்ல 13 இருக்கு, அதே மாதிரி ஸ்பேட்ல 13 இருக்கு, கிளப்ஸ்ல 13 இருக்கு. ஸோ டோட்டலா பிளாக்ல 26, ரெட்லயும் 26. ஓகே. ஸோ independent events we will come to later after completing factorial and NCR. சரி. ஸோ factorial எல்லாருக்கும் தெரியும். வாட் இஸ் n factorial? இப்போ 5 factorial என்ன? 120. ஸோ 5 into எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லுங்க. 5 into 4 into 3 into 4 into 2 into 1. கரெக்ட். ஸோ n factorial வந்து n ல இருந்து ஆரம்பிச்சு n into n minus 1 into n minus 2 அந்த மாதிரி டாட் 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 1 வரைக்கும் போனா தட் இஸ் த ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ இந்த ஃபேக்டோரியல் வந்து நம்ம ப்ராபபிலிட்டி இல்ல பர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன்ல எங்க யூஸ் பண்றோம்? வாட் இஸ் எந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபேக்டோரியல்? ஸோ அங்கேருந்து தான் ஃபேக்டோரியல் வந்தது இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட, ஸோ we will consider this question. நம்ம கிட்ட 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவளுக்கு பேர் வந்து ABCDE. 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ABCDE, அண்ட் 5 சேர் இருக்கு. 5 சேர் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த ஒரு லைன் வந்து ஒரு சேர்ன்னு நினைச்சுக்குங்க. கரெக்ட். ஸோ நீங்க வந்து இந்த பக்கத்துல இருந்து யூ ஆர் லுக்கிங் அட் த 5 சேர்ஸ். இப்போ 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் இந்த 5 சேர்ல உட்கார வைக்கணும். in how many different ways can this be done? எத்தனை வழியில, எத்தனை வித மாதிரி யூ கேன் இந்த 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 5 சேர்ஸ்ல உட்கார வைக்கிறது? So the answer to this question is factorial. So அது ஏன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். So இந்த இந்த question solve பண்ண thought process நீங்க புரிஞ்சா you will be able to understand most of PNC and probability questions. ஏன் factorial எங்கேருந்து வந்ததுன்னு, ரைட்? ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? ஸ்டூடெண்ட் ஏ கூப்பிடுறோம். ஸ்டூடெண்ட் ஏ கூப்பிட்டு முதல்ல ஸ்டூடெண்ட் ஏ உட்கார வைக்கும். ஸ்டூடெண்ட் ஏ வந்து இங்க உட்கார வைக்கலாம். let us say இது வந்து பொசிஷன் 1, இது பொசிஷன் 2, இது 3, இது 4, இது 5. ஸோ 5 பொசிஷன்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஏ வந்து இங்க உட்கார வைக்கலாம், 1ல உட்கார வைக்கலாம், 2ல உட்கார வைக்கலாம், அந்த மாதிரி
5 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நம்மள்ட்ட. அஃப்ரின் ஏதாவது சொல்லணுமா உங்களுக்கு? ஓகே ஓகே. ஸோ ஏ வந்து நம்ம we have 5 options to get A seated. ஓகே. ஸோ இப்போ A வந்து நம்ம 5 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு உட்கார வைக்கிறது. சப்போஸ் நம்ம வந்து A இங்க உட்கார வச்சுட்டோம், செகண்ட் பொசிஷன்ல உட்கார வச்சுட்டோம் சப்போஸ். இப்போ வந்து நம்ம B கூப்பிடுறோம். B கூப்பிட்டு இப்போ B உட்கார வைக்கிறோம். ஸோ B வந்து இப்போ A வந்து ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தாச்சு ஏற்கனவே. இப்போ பிக்கு 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா ஏ வந்து இந்த பொசிஷன்ல உட்கார்ந்தாச்சு. ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்தோம் ஏ வந்து பொசிஷன் 2ல உட்கார்ந்துருக்காங்கன்னு. பட் ஏ வந்து சப்போஸ் 5ல உட்கார்ந்துருக்காங்கன்னா 1 2 3 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? இப்போ வந்து பிக்கு 1 3 4 5 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ லெட் அஸ் சூஸ் 1 அவுட் ஆஃப் தீஸ் 4. ஸோ நம்ம வந்து பிஏ இங்க உட்கார வைக்கணும் சப்போஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது. ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு பேட்டர்ன் தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம சி உட்கார வைக்கிறோம். இப்போ வந்து சிக்கு 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. 3 சேர் தான் காலியா இருக்கு சி உட்கார வைக்கிறது. ஸோ we can choose C's position in 3 ways. அதுக்கப்புறம் லைக்வைஸ் டிக்கு 2 ways, க்கு ஒரே ஒரு பொசிஷன் தான் மிச்சம் இருக்கும். ஸோ நீங்க சொல்லலாம் நம்ம முதல்ல ஏ உட்கார வச்சோம். ஸோ ஆக்சுவலி டசன்ட் மேக் அ டிஃபரன்ஸ். நீங்க வந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் டி இஃப் யூ வாண்ட். பட் நீங்க எப்படி ஆரம்பிச்சாலும் யூ வில் கவர் ஆல் த பாசிபிலிட்டிஸ். ஸோ 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ways. இது வந்து I mean இந்த approach வச்சுட்டு we are arriving at 5 factorial as the answer. So இப்போ n factorial னா என்ன? We have n objects or we have n people. இதெல்லாம் distinct people. இப்போ n distinct objects or n distinct people we have n positions or n slots னு சொல்லலாம். n positions. We have to arrange these n people or n objects into these n positions. அதுக்கு how many ways are there? n factorial number of ways. நம்ம வந்து 5 வச்சுட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். இப்போ 5 people we want to arrange, make them sit in 5 chairs. So இதுக்கு வந்து 5 factorial number of ways. So now I hope you would have understood the meaning or எப்படி இந்த n factorial expression வந்தது. ஓகே, இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கேளுங்க. This because this is very important. ஓகே ஓகே. NCR ஓட ஃபார்முலா யாராவது சொல்றீங்களா? NCR இந்த C னா என்ன சொல்லுங்க? What is this C? What is N? What is C? What is R? தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியும்ல? சொல்லுங்க. ஹலோ, ஸோ நம்ம P and C permutation and combination, அதுதான் அந்த C. ஸோ C is combination. ஃபார்முலா யாராவது ஹெல்ப் பண்றீங்களா? What is the formula for NCR expression? ஓகே,
NCR வந்து n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. So இந்த formula வந்து you have to remember. And இது எப்படி வந்தது that also you can understand. But we'll quickly go over this. So இந்த ஃபார்முலாக்கு அர்த்தம் என்ன? So நம்மள்கிட்ட suppose இந்த 5 students இருக்காங்களே 5 students A, B, C, D, E. So 5 studentsல இருந்து நம்ம வந்து 3 students select பண்ணணும். இப்போ 5 students வந்து கிளாஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ 3 students வந்து இந்த 5ல இருந்து செலக்ட் பண்ணி யாரோ டீச்சர் ஏதோ ஹெல்ப் வேணுமா அதனால இன்னொரு கிளாஸ் கூப்பிட்டுருக்காங்க. 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேணும். We have to select 3 students out of these 5. In how many ways can we make that selection? How many ways can we choose? See na choose nu vechukonga. From 5 we have to choose 3. From 5 choose 3. So அதுதான் இந்த 5C3 expression அர்த்தம். So we have 5 things out of which we want to choose 3 things. So in the expression, in the formula நீங்க substitute பண்ணீங்கன்னா you will get 5 factorial divided by, so n வந்து இங்க 5 factorial, r factorial வந்து 3 factorial, and n minus r வந்து 5 minus 3 வந்து 2 factorial. So எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா how we substituted in the 5C3 the formula குள்ள இந்த வேல்யூ என்ன வரும்? இதோட what is this equal to? What is this number? 10, correct. Okay. So இப்போ suppose இந்த 5 students வந்து இருக்காங்க ABCD. இப்போ டீச்சருக்கு வெறும் 2 ஸ்டூடெண்ட் தான் தேவை. 5ல இருந்து நம்ம 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணணும். அதோட so இத கால்குலேட் பண்ணனும்னா how do we substitute? So 5C2 னா இப்போ இங்க R வந்து 2. So you will substitute 5 factorial divided by R factorial வந்து 2 factorial. N minus R வந்து 5 minus 2, 3 factorial. இது சால்வ் பண்ண என்ன வரும்? நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன எழுதியிருக்கு, இங்க என்ன எழுதியிருக்கு? இது வந்து 5 factorial divided by 3 factorial 2 factorial. இது வந்து 5 factorial divided by 2 factorial 3 factorial. It is the same thing. Good. Very good. Varuneshwaran, Kalyan, Balasubramaniam, correct. So இதுல இருந்து என்ன சொல்லலாம்? So this is also 10. So NCR is equal to NC n minus R. இப்போ நீங்க R க்கு பதிலா n minus R போட்டா இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல அதே தான் வரும். இது வந்து how do we understand it practically? So இப்போ வந்து நம்ம 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டோம். அந்த 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வேற கிளாஸுக்கு போயிருக்காங்க. மிச்சம் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நம்ம கிளாஸ்லயே? 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. So for every selection of 3 students that we make out of 5, இப்போ நம்ம 5ல இருந்து 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணி வெளியில அனுப்பிச்சிட்டோம். At the same time நம்ம வந்து 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டோம். அந்த
3 students whom we have sent out, our tavuthu in the micha 2 students, that is also a selection of 2 students. So every time we choose 3 students out of 5, we are automatically choosing 2 students also out of 5. So, yes, Ashok? Okay. So when we are choosing, okay, I don't have to write that. Say, so ninga in the, if you are able to understand it, it's very good. நம்ம வந்து n students ல இருந்து நம்ம r students select பண்றோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா மிச்சம் n minus r students அதுவும் நம்ம select பண்றோம். So for every selection of r students, we are also selecting n minus r students. So the number of ways for both will actually be the same. Okay. So இது வந்து ஆச்சு. Next வந்து independent events and then we will go to questions. So independent events na என்ன? So இது வந்து in case of probability and PNC both. So நம்ம வந்து ஒரு காயினை 5 வாட்டி டாஸ் பண்றோம். We are tossing 5 times. Tossing 5 times. So இப்போ வந்து நம்ம questionல கொடுத்திருக்கு it is an unbiased coin. Unbiased coin னு கொடுத்திருக்கு. So suppose நான் சொன்னேன் that the first 4 tosses வந்து heads, heads, tail, heads. இப்போ இந்த fifth roll or fifth spin of the dice la, sorry, fifth spin of the coin or toss, fifth toss la வந்து நீங்க சொல்லலாமா what is the probability of heads and what is the probability of tails? So நீங்க வந்து சொல்லலாம் இப்போ நம்ம 4 வாட்டி தான் காயினை டாஸ் பண்ணிருப்போம் and 3 வாட்டி ஹெட்ஸ் வந்தது. So maybe ஹெட்ஸ்க்கு வர சான்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கலாம், ரைட்? இப்போ இந்த unbiased கொடுக்கலன்னா that is a possibility, but unbiased கொடுத்திருக்கு. So unbiasedனா கண்ண மூடிட்டு it is half. நீங்க எத்தனை வாட்டி டாஸ் பண்ணாலும் இந்த previous tosses வந்து அடுத்த டாஸ் அஃபெக்ட் பண்ணாது. அதுக்கு அர்த்தம் தான் unbiased. Unbiased or so these are all independent events. நீங்க ஒரு வாட்டி காயின் டாஸ் பண்ணிருக்கீங்க, இன்னொரு வாட்டி பண்றீங்க. These are not dependent on each other. எல்லா காயின் டாஸ்க்கும் probability is of heads and tails is both equal to half regardless of what we rolled in the previous rolls. Right? So இப்போ வந்து okay, நம்ம 2 தடவை காயினை டாஸ் பண்றோம். So question வந்து what is the probability of getting heads and heads? 2 வாட்டியும் heads. சொல்லுங்க what is the probability of getting head both times? இது நம்ம எப்படி பண்ணுறது? Unmute பண்ணி சொல்லுங்க or chatல போடுங்க. This is just one example question to understand independent events. Sir, நம்ம 4 items எழுதலாம். Head, 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 tail, tail, head, tail, tail. So 1/4. Right. So in the ரெண்டு coin tosses we have 4 possibilities. Head, 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 tail, tail, head, tail, tail. Correct. So நம்மளுக்கு தேவை வந்து head, head. So வெறும் இது மாத்திரம் தான். So 4 possibilities ல இருந்து we have to choose the, meaning only one is applicable.
So 1 out of 4. So 1 by 4. Correct. இப்போ நான் வந்து probability of head. So first நம்ம வந்து 10 வாட்டி டாஸ் பண்றோம். 10 tosses. சரியா? முதல் வாட்டி வந்து what is the probability? முதல் வாட்டி heads வரும், அதுக்கப்புறம் tail வரும், அதுக்கப்புறம் tail, அதுக்கப்புறம் head, அதுக்கப்புறம் head, அதுக்கப்புறம் tail, அதுக்கப்புறம் tail, then head, then head, then head. சொல்லுங்க. நான் 10 வாட்டி so first time, second time, third time, fourth time, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10. So இந்த sequence வரும். So முதல் வாட்டி நான் head roll toss பண்ணினா head வரும், அதுக்கப்புறம் tail, அதுக்கப்புறம் tail. இந்த sequence of 10 tosses இதோட probability என்ன? So number 2 இந்த previous questionல ரெண்டு headsனால இந்த மாதிரி நம்ம 4 possibilitiesம் list பண்ணும். Head, 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 tail, tail, head, tail, tail. இப்போ என்ன பண்ணுறது? Do we write head, 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 tail, right? So now we cannot do a brute force எல்லாமே எழுதி இந்த full sample space எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் we won't be able to do that. 1 by 20 செக் பண்ணுங்க. So நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணலாம்னா we will solve this இந்த ரெண்டு ஹெட்டோட question in a different way. அதுக்கப்புறம் நீங்க இதோட ஆன்சர் நீங்களே சொல்லுவீங்க. ஓகே. So probability of head head. So probability of head head na probability of head on first roll, first toss, sorry, head on first toss into probability of head on second toss. So in a way இந்த independent events ஓட definition இதே தான். That இப்போ வந்து நம்மள்கிட்ட ரெண்டு ஈவெண்ட் இருக்கு. இப்போ முதல் ஈவெண்ட் வந்து முதல் வாட்டி காயின் டாஸ் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் திருப்பி காயின் டாஸ் பண்றோம். ஸோ ஏதாவது நம்ம ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் head head calculate பண்ணணும்னா we can calculate the probability of head on the first toss, probability of head on the second toss, and இது ரெண்டும் multiply பண்ணிடணும். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம கிட்ட 10 ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் எத்தனை ஈவெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அத ஒரு ஈவெண்ட்டா பிரிச்சு எல்லாம் ப்ராபபிலிட்டிஸும் கண்டுபிடிச்சு எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஹெட் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் டாஸ். இப்போ ஒரு வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் டாஸ் நான் வந்து காயின் டாஸ் பண்றேன். வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஹெட்? நம்மளுக்கு தெரியும் காயின் வந்து அன்பயஸ்ட் காயின். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஹெட் இஸ் ஹாஃப். இப்போ முதல் வாட்டி காயின் டாஸ் பண்ணியாச்சு. ரெண்டாம் தடவை திருப்பி காயின் டாஸ் பண்றேன். திஸ் இஸ் an independent event. திருப்பி நான் வந்து காயினை டாஸ் பண்றேன். இப்போ இந்த டாஸ்ல வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஹெட் எவ்வளோ? அகைன் இட் இஸ் half. So the probability of head on the first toss into probability of head on the second toss, half into half பண்ணா நம்மளுக்கு 1/4 வரும். And this is the probability of head head on both the tosses. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் this approach? So இந்த questionக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. I'll give you 1 minute. You can put it in the chat box or chat box ல போடுங்க.
ஓகே. ரெண்டு பேர் வந்து 1/20 ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. ஆர் இஸ் தட் ஸோ 1/20 எப்படி வருது சொல்லுங்க. அச்சா, ஓகே ஓகே. ஸோ நீங்க 1/2 into 10 அந்த மாதிரி. ஓகே. ஓகே. ஸோ should we do 3 tosses and then you will understand? So இப்போ 3 tosses, what is the probability of head, tail? So இப்போ ப்ளீஸ் நோட், நான் வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கறேன். இது வந்து முதல் கொஸ்டின். இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து what is the probability of 2 heads and 1 tail out of 3? Out of 3 tosses, ரெண்டு வாட்டி ஹெட் வரும் and ஒரு வாட்டி tail வரும். 2 heads and 1 tail. Are these two questions the same? முதல் கொஸ்டின் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் முதல்ல ஹெட் வரும், அதுக்கப்புறம் ஹெட் வரும், அதுக்கப்புறம் டெய்ல் வரும். ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து நான் 3 வாட்டி டாஸ் பண்ணேன், 3ல வந்து 2 வாட்டி ஹெட்ஸ் வரணும், ஒரு வாட்டி டெய்ல் வரணும். இந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் சேமா வேற வேறையா? Same. திருப்பி சொல்லுங்க பாலசுப்ரமணியம், சரியா கேட்கல. Same. சேம். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து சப்போஸ் நம்ம we are considering the possibility of tail then head. சரியா? முதல் வாட்டி tail, அதுக்கப்புறம் head, அதுக்கப்புறம் head. இது வந்து இங்க இன்க்ளூட் ஆகுமா? இது இங்க இன்க்ளூட் ஆகுமா? சோ இப்போ நாட், இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் நாட் சேம்னா வேற வேறன்னா அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஜஸ்ட் ஜஸ்டிஃபை. இப்போ நீங்க கான்ஃபிடென்ட்டா நாட் சேம் சொல்றீங்கன்னா ஐ எம் ஷூர் யூ வில் ஹேவ் அண்டர்ஸ்டுட் த கரெக்ட் ரீசன். இப்போ டெய்ல் ஹெட் இருக்குன்னா நம்ம வந்து இதை இன்க்ளூட் பண்ணுவோமா இன் கொஸ்டின் 1 ஓட பாசிபிலிட்டிஸ் அண்ட் இந்த செகண்ட் கொஸ்டின்ல இன்க்ளூட் பண்ணுவோமா? ஓகே, நான் லெட் மீ கோ ஓவர் இட் அகெயின். முதல் கொஸ்டின் வந்து நான் 3 வாட்டி காயினை டாஸ் பண்ணிருக்கேன். இப்போ வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் முதல் வாட்டி எனக்கு ஹெட் வரும், அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஹெட் வரும், அதுக்கப்புறம் எனக்கு டெய்ல் வரும். இது வந்து முதல் கொஸ்டின். ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து நான் 3 வாட்டி காயின் டாஸ் பண்ணேன். அவுட் ஆஃப் 3 டைம்ஸ் எனக்கு 2 தடவை ஹெட் வரணும், ஒரு தடவை டெய்ல் வரணும். கணேஷ், நீங்க அன்மியூட் பண்ணி சொல்றீங்களா? why is it not the same? Varuneshwaran, you want to go ahead? எஸ் சார். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்ல கம்பல்சரி ஹெட் மட்டும் தான் வரணும், செகண்ட் டாஸ்ல ஹெட் மட்டும், தேர்ட் டாஸ்ல டெய்ல். வேறஸ் செகண்ட் கொஸ்டின்ல வந்து ரேண்டமா எனி 2 டாஸஸ்ல வந்து ஹெட் வரணும், ஏதாவது ஒரு டாஸ்ல வந்து டெய்ல் வரணும். வெரி குட், கரெக்ட். ஸோ பேசிக் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா ஆர்டர். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல வந்து நான் ஆர்டர், இந்த ஆர்டர்ல தான் வரணும்னு அதுதான் கொஸ்டின் கேட்கறது. முதல்ல ஹெட், அதுக்கப்புறம் ஹெட், அதுக்கப்புறம் டெய்ல். பட் இந்த செகண்ட் கொஸ்டின் ஆர்டர் இஸ் நாட் ஆர் கன்சர்ன். எந்த ஆர்டர்ல வேணா வரட்டும், எனக்கு 2 ஹெட் வேணும், ஒரு டெய்ல் வேணும். அப்படின்னா என்ன? ஹெட் டெய்ல், அதுதான் நம்ம இங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல கன்சிடர் பண்ணது, அது வரும். வேற என்ன வரும் அபார்ட் ஃப்ரம் ஹெட் டெய்ல்? வாட் எல்ஸ் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் திஸ்? ஹெட் டெய்ல் ஹெட், டெய்ல் ஹெட் ஹெட். கரெக்ட். ஹெட் டெய்ல் ஹெட்,
tail, head, head. So, 3 possibilities இருக்கு. So, head, head, tail, tail, head. So, இந்த 3 possibilities இருக்கு. எதுக்கு? 2 head plus 1 tail. So, tail வந்து 3ஆவதுல வரலாம், 2ஆவதுல வரலாம், முதல்ல வரலாம். Right? So, 3 possibilities. So, இப்போ வந்து யாராவது இந்த முதல் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா what would the answer be? So, இப்போ இந்த tail, head வந்து முதல் கொஸ்டின்ல it is not included because we are only looking at head, tail. இந்த ஆர்டர்ல தான் வரணும், head, tail. So, இங்க நம்ம எழுதினது வந்து will be applicable only in case of second question. So, I hope that is clear. Okay. So, இது ரெண்டு ப்ராபபிலிட்டிஸும் கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ. So, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பண்ணும்போது what is the probability of head and then tail? So, நீங்க என்ன மென்டலி நீங்க என்ன யோசிக்கணும்? இப்போ வந்து 3 வாட்டி நான் டாஸ் பண்றேன். முதல் வாட்டி let me toss the coin the first time. இப்போ முதல் வாட்டி காயின் டாஸ் பண்ணிருக்கேன். அதுல என்ன வரணும்? ஹெட் வரணும். அதுல வந்து ஹெட் வரணும். What is the probability of that happening? வெறும் ஃபர்ஸ்ட் டாஸ் தான் பார்க்கணும். சொல்லுங்க. It's very simple. 1/2. 1/2. So again, what is 1/2? So what have we calculated so far? முதல் வாட்டி நம்ம காயின் டாஸ் பண்றோம். அதுல வந்து ஹெட் வரும். ஃபர்ஸ்ட் காயின் டாஸ் I have to get head. அதோட ப்ராபபிலிட்டி வந்து 1/2. இப்போ வந்து நான் வந்து முதல் வாட்டி காயின் டாஸ் பண்ணியாச்சு. அதோட ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஹாஃப் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ ரெண்டாம் தடவை let us toss the coin. இப்போ what is the probability of இப்போ ரெண்டாவது என்ன வேணும்? டேல் வேணுமா ஹெட் வேணுமா? ஹெட் வேணும். அதெல்லாம் क्वेश्चनல கேட்டிருக்கு. ஹெட் and then திருப்பி ஹெட். Now what is the probability of getting head on the second roll? So secondனே பார்க்க வேண்டாம் இப்போ. It is a fresh independent event. நான் திருப்பி காயின் டாஸ் பண்றேன். இப்போ வந்து எனக்கு ஹெட் வேணும். What is the probability of that? So again it is half இல்லையா? இப்போ வந்து தேர்ட் காயின் டாஸ்ல ரெண்டு வாட்டி நான் டாஸ் பண்ணியாச்சு காயின். மூணாவது காயின் டாஸ்ல எனக்கு என்ன வேணும்? ஹெட் வேணுமா டெயில் வேணுமா? Tail 1/2. டெயில் வேணும். and அதோட ப்ராபபிலிட்டி வந்து 1/2. So because these are independent events, நம்ம வந்து 3 தடவை காயினை டாஸ் பண்ணும். இந்த 3 ஈவென்ட்டும் இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம முதல் ஈவெண்ட் என்ன? தட் முதல் காயின் டாஸ்ல எனக்கு ஹெட் வரும். ரெண்டாவது ஈவெண்ட் என்ன? ரெண்டாவது காயின் டாஸ்ல எனக்கு ஹெட் வரும். மூணாவது ஈவெண்ட் என்ன? மூணாவது காயின் டாஸ்ல எனக்கு டெயில் வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் 3 ஈவெண்ட்ஸ் which are independent of each other. So இப்போ probability of head and then tail நம்ம வந்து பிரிச்சுடலாம். முதல்ல ஹெட், அதோட ப்ராபபிலிட்டி என்ன? ஹாஃப். அதுக்கப்புறம் அடுத்ததுல ஹெட் வரணும், அதோட ப்ராபபிலிட்டி என்ன? திருப்பி ஹாஃப். மூணாவது காயின் டாஸ்ல எனக்கு டெயில் வேணும், அதோட ப்ராபபிலிட்டி என்ன? திருப்பி ஹாஃப். ஸோ ஹாஃப் இன்டூ ஹாஃப் இன்டூ ஹாஃப். ஸோ இதான். ஸோ I'll just go up. ஸோ ஆமா, இந்த நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன், that probability of head is equal to probability of head on first toss into probability of head on second toss. இந்த multiply பண்ண முடியறதே, that is because they are independent events. Independent இல்லைன்னா we won't be able to make this multiplication.
Okay. So I think the point is made. So இதோட ஆன்சர் என்ன சொல்லுங்க. இதுங்கெல்லாம் நீங்க டைம் எடுக்கக்கூடாது. What is the answer? 1/6. கரெக்டா? One by 6. 2 to the power 3. 1/8. 1/8. Okay. Now quickly tell me what is the answer to this question. So head அதுக்கப்புறம் head tail tail head head tail tail head head head. இதோட probability என்ன? உங்களுக்கு பேட்டர்ன் தெரிஞ்சிருக்கும். அகைன் நான் வந்து இந்த கொஸ்டின்ல வந்து இந்த ஆர்டர்ல வரணும்னு கேட்டிருக்கேன். ஐ எம் நாட் ஆஸ்கிங் 6 வாட்டி ஹெட் வரணும் 4 வாட்டி டெய்ல் வரும் 6 ஹெட்ஸ் அண்ட் 4 டெய்ல். அது நான் கேட்கல. அது வேற கொஸ்டின். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஹெட் முதல் ரோல்ல ஹெட், முதல் டாஸ்ல ஹெட், அதுக்கப்புறம் டெய்ல், அதுக்கப்புறம் இந்த சீக்வன்ஸ்ல வரணும். கரெக்ட் கரெக்ட் அட்லன் கரெக்ட். ஸோ இங்க வந்து P ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஹெட் அண்ட் ஹெட் அது வந்து என்ன பார்த்தோம் 1/4 which is 1/2 ஸ்கொயர். 1/2 வந்து 2 வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதே மாதிரி ஹெட் அதுக்கப்புறம் ஹெட் அதுக்கப்புறம் டெய்ல் அதுக்கு வந்து 1/2 3 வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 1/2 to the power 3 which is 1/8. ஸோ இங்க வந்து நம்ம 10 வாட்டி டாஸ் பண்றோம். So it is not 2 into 10, it is 1/2 to the power 10. Half into half into half into half அது மாதிரி 10 வாட்டி. And you can calculate this is 1/1024. But point is to understand that it is 1/2 to the power 10 in exponential 2 to the power 10. 2 into 10 சில பேர் ஆன்சர் பண்ணீங்க. I hope you have understood why it is not 2 into 10 and it is 2 to the power 10. Any doubt so far? Please ask. Okay, so just in the last so in the second question would answer in probability of 2 heads and 1 tail out of 3 tosses. I am not concerned about the order. என்ன ஆர்டர் வேணாலும் வரலாம். எனக்கு 2 ஹெட் வேணும் ஒரு டெய்ல் வேணும். ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம், அதுக்கு 3 பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஹெட் ஹெட் டெய்ல், ஹெட் டெய்ல் ஹெட், டெய்ல் ஹெட் ஹெட். ஸோ கரெக்ட். ஸோ இதோட ப்ராபபிலிட்டி வந்து 1/8 கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி இதோட ப்ராபபிலிட்டி ஹெட் டெய்ல் ஹெட் சாரி ஹெட் டெய்ல் ஹெட் அதுக்கும் 1/8. டெய்ல் ஹெட் ஹெட் இஸ் ஆல்சோ 1/8. So you will get 3/8. So probability of head and then tail அது வந்து 1/8. ஆனா நான் வெறும் 3 டாஸ்ல 2 வாட்டி ஹெட் வரணும், ஒரு வாட்டி டெய்ல் வரணும். அப்படி சொன்னா ஆன்சர் இஸ் 3/8 because it includes all these 3 possibilities. Head head tail head tail head tail head. So நம்ம வந்து எல்லா ஆர்டர்ல 2 heads and 1 tail. In how many different ways can that happen? So you can actually see you can meaning you can use PNC to get the number of possibilities. Sorry, let us do some other day. So 3/8. I hope you have understood till here. Let us go to okay. Let us go to this question. So Takan, let us do every question in 1 minute. Okay, in the question you can unmute and tell me how to go about solving it. Chatல போட வேண்டாம், டக்குன்னு சொல்லுங்க. ஒருத்தர் வாலண்டியர் பண்ணுங்க. Let us read the question.
அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணலாம். Quickly. Aarti, Abhirami, Adeline, Afreen, அசோக், புவனேஸ்வரி, தீபக், தேவி பிரபா, யாராவது ஒருத்தர். ஓ நான் சாரி, தப்பான ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சாரி, இப்போ தெரியறதா? சரி, ஓகே. யாராவது சொல்லுங்க, how do we go about? முதல்ல கொஸ்டின் படிங்க, அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க how do we go about solving it. என்னோட தொண்டை அவ்வளவு சரியில்லை இன்னைக்கு. ஸோ ஐ வில் ப்ரிஃபர் தட் நீங்க ஜாஸ்தி பேசி நான் கம்மி பேசணும். ஆர்த்தி இருக்கீங்களா? Yes, sir. Okay. Can you read the question and we will try solving. An unbiased dice is thrown. What is the probability of getting an odd number less than 5? Correct. So unbiased dice na enna solunga? Independent. Correct. So unbiased na you have to say, so independent வந்து நம்ம அதே dice ரெண்டு மூணு வாட்டி போட்டா, so அது context கொஞ்சம் வேற. Unbiased dice na one chance of getting 1, 2, 3, 4, 5, 6 are all equal. That is the meaning of unbiased. Right? Huh? Okay. So what is the probability of getting an odd number less than 5? அப்படின்னா என்ன? Odd number less than 5. என்னெல்லாம் வரும்? 1 and 3. 1 and 3. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 ல odd number na 1, 3, 5. ஆனா less than 5. So 1 and 3. So 1 வர chance, 2 வர chance, எல்லாமே 1 by 6. இப்போ what is the probability இந்த questionல? 1 வரணும் இல்ல 3 வரணும். So 1 by 6 வந்து ஒரு நம்பருக்கு. So 1 by 6 into 2, which is 2 by 6. 2 by 6 இங்க இல்லையே ஆப்ஷன்ல. 1 by 3. 1 by 3, right? இந்த cancel பண்ணா you'll get 1 by 3. So let's go to the next question. Okay. This is a good one. யாராவது volunteer பண்ணுங்க, otherwise I'll have to call out someone. எதுவும் இல்ல, வெறும் question படிக்கணும் and easy தான். அபிராமி இருக்கீங்களா? Yes, sir. Question படிக்கிறீங்களா? Yes, sir. Okay. What is the probability of getting a sum of 3 using 3 dice? So நம்ம இந்த questionல எத்தனை வாட்டி dice throw பண்றோம்? Or so actually ஒரு dice மூணு வாட்டி போடல. So இங்க நிறைய dice ஒரே நேரத்துல போடுறோம். So எத்தனை dice நம்ம throw பண்றோம்? 3 dice 3. ஒரு வாட்டி போ. Right. Correct. So 3 dice இல்லையா அபிராம்? So okay. So 3 dice. இப்போ எல்லா diceலயும் we can get 1, 2, 3, 4, 5 இல்ல 6. questionல என்ன சொல்றாங்க? questionல what do we want? We want a sum of 3. sum வந்து நம்மளுக்கு 3 வேணும். So இப்போ அப்படின்னா என்ன? we will
கரெக்ட் கணேஷ், எஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டைஸ்ல வந்து we can get 1 2 3 4 5 or 6. ஸோ ஒரு நம்பர் வரும் முதல் டைஸ்ல. ரெண்டாவது டைஸ்ல இன்னொரு நம்பர் வரும் இந்த 1 2 3 4 5 6ல இருந்து. மூணாவது டைஸ்லயும் அந்த மாதிரி வரும். இப்போ இந்த 3 நம்பரை ஆட் பண்ணா we want to get 3. இந்த நம்பர் பிளஸ் இந்த நம்பர் பிளஸ் இந்த நம்பர் வந்து 3 வேணும் நம்மளுக்கு. ஸோ மூணுலையுமே 1 1 1 வந்தா மட்டும்தான் 3 வரும். கரெக்ட் கரெக்ட். ஸோ இப்போ வந்து இந்த கொஸ்டின்ல இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 3 நான் வந்து வாட் இஸ் the sum has to be 8 or any other number நான் கேட்டா அது இன்னும் காம்ப்ளிகேட்டட் ஆயிடும். ஆனா இந்த கொஸ்டின்ல sum is just 3. ஸோ 3 வந்து ஒரே பாசிபிலிட்டி வந்து இதுலயும் 1 இதுலயும் 1 இதுலயும் 1. இப்போ ஏதாவது டைஸ்ல 1 தவிர வேற ஏதாவது நம்பர் வந்ததுன்னா you will not be able to get the sum of 3. So the question is actually now what? முதல் டைஸ்ல வந்து 1 வரணும், ரெண்டாவது டைஸ்லயும் 1 வரணும், தேர்ட் டைஸ்லயும் 1 வரணும். So now like you said Varuneshwar, these are independent events, these 3 dice rolls. So now you can, so இப்போ probability of 1 1 1, முதல் டைஸ்ல 1, ரெண்டாவது டைஸ்ல 1, மூணாவது டைஸ்லயும் 1. ஸோ அது வந்து கரெக்ட். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் முதல்ல என்ன பண்ணுவோம், முதல் டைஸ்ல வந்து 1 வரணும். அதுக்கு எவ்வளவு சான்ஸ் இருக்கு? ஒரு டைஸ் ரோல் பண்றோம், அதுல 1 வரணும். ஸோ சான்சஸ் 1/6 இல்லையா? we are always assuming one unbiased dice. So we roll a die, 1 வரதுக்கு சான்ஸ் வந்து 1/6. இப்போ ரெண்டாவது டைஸை பார்க்கணும், அதுலயும் 1 வரணும், அதோட சான்சஸ் ஆல்சோ 1/6. மூணாவது டைஸ்ல 1 வரணும், that is also 1/6. So 1/6 to the power 3, or you will get 1/216. Okay, let us go to the next question. Good, in the question we will do. யாராவது படிக்கிறீங்களா? What is the probability of getting a total of 9 when 2 dice are simultaneously thrown? Correct. So how many dice are we throwing? 2 dice. 2 dice. நம்ம கிட்ட 2 dice இருக்கு, நம்ம simultaneously ரெண்டும் throw பண்றோம். And what do we want? We want a total of 9. 9. So இங்க வந்து you have to consider all the possibilities. இப்போ sum வந்து இந்த நம்பர் பிளஸ் இந்த நம்பர் வந்து 9 வரும். ஸோ அதுக்கு என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு? ஸோ யூ நோ தட் இந்த டைஸ் ரோல்ல வந்து யூ கேன் கெட் 1 or 2 3 4 5 6 6 பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. இதுலயும் அதே தான் 1 2 3 4 5 6. இப்போ டோட்டல் 9 வரணும்னா என்னெல்லாம் காம்பினேஷன்ஸ் இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்? கரெக்ட். கணேஷ் அன்மியூட் பண்ணி சொல்றீங்களா? Can you unmute? So you can. Background noise is there. பரவாயில்ல, ஒரு தடவை பார்க்கலாம். நிறைய நாய்ஸ் இருக்குன்னா we will not do it. ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுங்க, அன்மியூட் பண்ணி பார்க்கலாம். Nine 10 வரைக்கும் please stay on student. We will try and finish at least 5 more questions. Okay, சரி பரவாயில்ல கணேஷ். Okay, so someone else, என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் வரும்? சப்போஸ் நான் வந்து முதல் டைஸ்ல வந்து நான் 1 ரோல் பண்றேன், சரியா? இப்போ ரெண்டாவது டைஸ் ரோல்ல நான் எப்படியாவது ரோல் பண்ணிட்டு இங்க சம் 9 வருமா? 8 வரும். 8 we want இல்லையா? பட் 8 நம் ரோல் பண்ணா 6 வரைக்கும் தான் வரும், 8 வராது. ஸோ 1 போட்டா சான்ஸ் இல்ல. ஸோ சரி 1 இல்ல, ஐ எம் ரோலிங் 2. 2 போட்டா வருமா?
So again 2 plus 7. 7 also I won't get if I roll a dice. Maximum 6 தான் வரும். See, if I roll a 3, அப்போ 3 plus 6 வந்து 9. So அதே மாதிரி 3 plus 6, 6 plus 3. ரெண்டு possibilities இருக்கு. You also always have to remember, இந்த mistake பண்ணக்கூடாது. So 3, 6 வந்து ஒரு possibility. அதே மாதிரி 6, 3 வந்து ஒரு possibility. வேற என்ன possibility இருக்கு? 4, 5, 5, 4. Correct. வேற ஏதாவது possibility இருக்கா? So நீங்க பார்க்கலாம். இப்போ நான் கொஞ்சம் maybe I shouldn't have written it in this order. So 3, 6, அதுக்கப்புறம் 4, 5, அதுக்கப்புறம் 5, 4, அதுக்கப்புறம் 6, 3. For I need two numbers which add up to 9. So இந்த 4 possibilities தான் இருக்கு. So இந்த பக்கம் if I go to the next, then it is 7, 2. But 7, 2 வராது. 2, 7 வராது. So 4 possibilities இருக்கு. 4 out of totally எத்தனை possibilities? 36. 36. Yeah, we are rolling 2 dice. So from the first die, we have 6 possibilities. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Second dice, திருப்பி 1, 2, 3, 4, 5, 6. So நம்மள்கிட்ட actually வந்து 36 possibilities நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பார்க்கலாம். 1, 2, 3, 4, 5, 6. First rollல, first diceல, second diceல திருப்பி 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we can have 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1 அந்த மாதிரி. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2. Right? அந்த மாதிரி you will get 6 into 6, 36 possibilities. Okay. So 4 by 36 உங்களுக்கு வரும். Simplify பண்ணி you will get 1 by 9 as the answer. Okay. Next one. This is very simple. நீங்க you can take this, you can take a screenshot if you want. 2 red balls, 1 green ball, 1 yellow ball. Probability of red ball. சொல்லுங்க, டக்குன்னு சொல்லுங்க. 2 red, 1 green, 1 yellow. So 4 ball இருக்கு, right? And நம்மளுக்கு red வேணும். எத்தனை red இருக்கு? 2. Right? Very simple, half. Okay. Next one. In a box there are 8, 7, 6. Okay. இது பண்ணுங்க. Anyone volunteer to read the question? Bhuvaneshwari, Deepak, இருக்கீங்களா? 7 by 19. இன்னொரு தடவை பாருங்க. How many balls do we have in total? Correct. Adlin, can you tell us how you did it? Adlin, இருக்கீங்களா? Are you online? So 8 red balls, 7. Hello. Yeah, yes, yeah. Can you Totally, நம்ம கிட்ட வந்து 21 balls இருக்கு. So they have mentioned neither red nor green. So I took 7 ball, 7 by 21. அதை simplify பண்ணா 1 by 3. correct. So வந்து they've asked what is the probability that it is neither red nor green. So நம்ம கிட்ட red இருக்கு, blue இருக்கு, green இருக்கு. For neither red nor green, what does that mean? It is the same as just blue. Not red, not green. So we have 7 blue divided by total 21, which you will simplify and get 1 by 3. Correct. Very good. Next one. Unbiased die is rolled and the coin is tossed. Very good. யார் பண்றீங்க இத? புவனேஸ்வரி இருக்கீங்களா?
Deepak இருக்கீங்களா? Can you unmute? One by four, sir. 1/4. Okay, can you explain? Or first read the question and then, yeah. An unbiased die is rolled and a coin is tossed. What is the probability that the die shows an odd number and the coin shows a head? So வந்து டைல வந்து 3 odd numbers இருக்கு சார். So 3/6 is 1/2 and coin head வந்து 1/2. So 1/2 into 1/2 1/4. Correct. And you in the multiplication நீங்க பண்ண முடிஞ்சது because these two events are Unbiased. independent, right? So நம்ம வந்து ஒரு die roll பண்றோம், unbiased die roll பண்றோம், ஒரு unbiased coin toss பண்றோம். It is not said unbiased, so it is understood unbiased. So ஒரு die roll பண்றோம், ஒரு coin toss பண்றோம். இது வந்து ரெண்டு வேற வேற event. Die shows an odd number, that is one event. Coin shows a head is another event. So நம்ம வந்து because these two events are independent, நம்ம இதை தனித்தனியா எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். So dice shows an odd number. அதோட சான்ஸ் வந்து half. ஏன்னா 3 odd numbers இருக்கு. Totally 6 possibilities. So 3/6, 1/2. Coin shows a head. That எத்தனை வாட்டி பார்த்திருக்கோம். Other probability is half, right? So what is the probability that this also happens and that also happens? So just multiply பண்ணணும். Half into half. So you'll get 1/4. Correct. Very good. Okay. This we will just spend 20 seconds on. What is the answer? Please tell me. What is the probability of getting all 3 heads in 3 consecutive throws? Right? நம்ம நிறைய வாட்டி பார்த்திருப்போம். Any இப்போ 3 consecutive heads, 3 consecutive tails, head, then tail. எல்லாத்துக்குமே it is 1/8. ஏன்னா we will treat these as independent events. இங்க head வருது வந்து half, இங்க head half, இங்க head half. So half, half, half. Half into half into half is 1/8. Okay, next question. Bag has 3. Okay. இதை பண்ணுங்க. Bag has 5. How many more questions do we have? 1, 2, 3, 4. Okay, I'll just go over ஒரு refresher மாதிரி. So for students who want to leave, இன்னைக்கு கிளாஸ்ல என்ன பண்ணுவோம்னா new share screen. Okay. So நம்ம கிளாஸ்ல and meanwhile you can solve these இந்த question ஓட screenshot எடுத்திருக்கீங்க. I hope you can நான் explain பண்ணும்போது if you want you can try this question out. Okay. So in the probability and PNC chapter, permutation combination. So in the ரெண்டு chapters are very heavily linked and நிறைய வாட்டி we have to deal with coin, இல்ல dice, இல்ல cards. So முதல்ல அதை பார்த்தோம். Coin you have heads, tails and unbiased சொல்லல meaning unless biased சொன்னாங்கன்னா we will assume it is always unbiased. Equal heads, equal tails. 50-50. Yeah. So dice la வந்து we have 1 to 6 usually. Dice you can have 10-sided dice also, but dice nu sonna you have to assume it is a 6-sided dice and 1 வர chance வந்து 1/6. அதே மாதிரி all chance of getting 1, 2, 3, 4, 5, 6 are all equal. They are all equal to 1/6. Then we saw cards. Cards la வந்து 4 suit இருக்கு. Spades, clubs, diamonds, hearts. Spade and club வந்து black கலர்ல இருக்கும். Diamond hearts வந்து ரெட்ல இருக்கும். And we have A 2 3 A வந்து 1. அதுக்கப்புறம் 2ல இருந்து 10. Then Jack Queen King. So 13 cards in each suit. Spadeல 13 cards இருக்கும். Clubsல 13 இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் 13 இருக்கும். So totally
நம்ம கிட்ட black cards பார்த்தோம்னா 26 இருக்கும் 13 into 2. ரெட் வந்து அதே மாதிரி 26 இருக்கும். டோட்டலா 52 இருக்கும். சில வாட்டி ஜோக்கரும் இருக்கும், பட் யூஸ்வலி இட் இஸ் 52 ஒன்லி. இதோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம கார்ட்ஸ் மேல கொஸ்டின் இது வரைக்கும் பண்ணல. ஐ திங்க் இதுக்கப்புறம் ஓகே. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபேக்டோரியல் ஓட எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆர் வேர் இட் கேம் ஃப்ரம்னு வி அண்டர்ஸ்டுட். நம்ம கிட்ட 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. 5 சேர்ஸ்ல அவளை உக்காத்தி வைக்கணும். This can be done in 5 factorial ways, we understood. So அதே நீங்க extrapolate பண்ணி n factorial. இப்போ n objects or n people, n things are there and n positions இருக்கு. நீங்க வந்து arrange பண்ணணும் இந்த n people in n positions. And the answer to that question is n factorial. So then we looked at combination ஓட formula. And combination அதோட அர்த்தம் என்ன? So 5C3 na, from 5 choose 3. So I have 5 students A, B, C, D. 5 lende na 3 choose பண்ணலாம். ABC, ABD, ABE, PCD, BCE அந்த மாதிரி நீங்க நம் calculate பண்ணா இந்த formula வச்சுட்டு you should remember this formula NCR formula n factorial by n minus r factorial r factorial. நம்மளுக்கு 10 ஆன்சர் வரும். ஸோ நீங்க பண்ணி பார்க்கலாம். இது 10 is a small number. நீங்க ABC, ABD அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணி பார்த்தா you will see you will get 10 possibilities. We also saw NCR is equal to NCN minus R. இது மேத்தமெட்டிக்கலியும் பார்க்கலாம் அண்ட் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் சென்ஸ்ல we also understood. இப்போ 5C3 இப்போ நம்ம 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட குரூப் ஃபார்ம் பண்றோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட குரூப்பும் ஃபார்ம் ஆகுது. So like that we can understand this. Okay. Then we looked at independent events. ஏன்னா independent events இருந்தாதான் இந்த மாதிரி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ரைட்? ஸோ நான் வந்து காயினை 5 வாட்டி டாஸ் பண்றேன். 5வது டாஸ் வந்து does not depend on the first, second, third, fourth toss. Given that நான் சொல்லியிருக்கேன் it is an unbiased die. அப்பதான் ரைட்? So நம்ம வந்து we will be dealing with unbiased dice only. So then we saw இப்போ 2 வாட்டி போடுறோம். Probability of head. முதல் வாட்டியும் head, ரெண்டாவது வாட்டியும் head. And ஒரு மெத்தட் வந்து இந்த மாதிரி 4 பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. head tail, tail head, tail tail. And நம்மளுக்கு இந்த பாசிபிலிட்டி வேணும். So you get 1/4. But then I asked you இப்போ 10 டாஸ் பண்ணிருக்கோம். 10 வாட்டி பாயிண்ட் டாஸ் பண்ணி இந்த சீக்வன்ஸ் வரும். ஸோ தென் உட்காந்து head tail, right? அது ஃபுல்லா we won't be able to write that down. Too many possibilities are there. So we have to do it in a different way. இப்போ இதெல்லாம் இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ். முதல் வாட்டி ஹெட் வரணும், அதோட சான்ஸ் வந்து half. ரெண்டாவது வாட்டி டெய்ல் வரணும், தட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் காயின் டாஸ். இப்போ டெய்ல் வரணும், அதுக்கும் half. அந்த மாதிரி half into half பண்ணி we get 1/2 to the power 10. அதே we saw for 3 coin tosses. And we understood the difference between these two questions. இங்க வந்து நம்ம ஆர்டர் முக்கியம். ஹெட் அதுக்கப்புறம் ஹெட் அதுக்கப்புறம் டெய்ல். ஆனா இங்க வந்து வெறும் 2 ஹெட் ஒரு டெய்ல். ஸோ அதுக்கு 3 பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இதோட ப்ராபபிலிட்டி வந்து 3/8 வரும். இதுக்கு வந்து 1/8, 1/2 to the power 3. Right? Okay. Then we saw some questions. Okay. இதுல வந்து odd number less than 5. So I think this was okay. இங்க வந்து sum of 3 வரணும். ஸோ ஒரே பாசிபிலிட்டி வந்து 1, 1, 1. அதுக்கப்புறம் these are all independent events. மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஆன்சர் வந்துடுது. இங்க டோட்டல் ஆஃப் 9. ஸோ இங்க கீ வந்து 9 we can get in இந்த இத்தனை காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு. 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3. Then you can calculate the probability. இது ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின். இதுவும் சிம்பிள் கொஸ்டின். இங்க ஒரு டைஸ் ரோல் பண்ணும் and then we tossed a coin. So these are independent events. So independent events just need not be a dice roll and a dice roll. Yeah.
It can be a dice roll and a coin toss. These are also independent. So just in the probability you multiply பண்ணு. Okay. Head. அது நம்ம பார்த்தாச்சு. Okay. So those of you have to leave or late ஆயிடுச்சுன்னா you can leave. I hope it was a useful class. இது எனக்கு பிடிச்ச டாபிக். I hope உங்களுக்கும் you like to solve the questions today and you understood. We will solve these pending questions. Maybe 10 minutes எடுக்கும். If you want, you can stay back. யாராதுக்கு if anyone wants to take screenshots of all the pending questions, நீங்க chatல போடுங்க. I will show the questions to all the questions to you. Then you can take a screenshot. So, okay. Now we will try solving this question. யாராவது try பண்ணிருக்கீங்களா? கல்யாண் நீங்க unmute பண்ணிருக்கீங்க. You want to have you tried solving the question or in question படிக்கிறீங்களா? பயப்படாதீங்க. யாராவது ஒருத்தர். No sir. பரவாயில்ல, you can read the question. We will then go about solving it. Okay. படிக்கிறீங்களா கல்யாண் or otherwise I'll ask someone else. No sir. Vishnu Ravi இருக்கீங்களா? இருக்கேன் சார். Okay. Question படிக்கிறீங்களா? Then we will go on. A bag has 5 pink, 7 yellow, and 4 green marbles. 3 marbles are selected at random. What is the probability that 2 marbles are pink and the other one is yellow? Right. So இந்த பேக்ல டோட்டலா எத்தனை மார்பிள்ஸ் இருக்கு? 16. 16. 5 pink, 7 yellow, 4 green. டோட்டலா 16 இருக்கு. இந்த 16ல இருந்து I want to choose how many? 3. 2 pink and correct. So நான் வந்து 3 marbles choose பண்றேன் 16ல இருந்து. So இப்போ now let me full classல probability ஓட definition நான் எங்கேயும் சொல்லல. So probability you can define as is equal to desired possibilities divided by total possibilities. Total என்னெல்லாம் வர முடியும்? That is in the denominator. நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? அது வந்து numeratorல. So I want to select 3 marbles out of 16. டோட்டலா எத்தனை வழி இருக்கு அதை பண்ணதுக்கு? So you have to use the C இல்லையா? P and C அந்த C ஓட ஃபார்முலா எக்ஸ்பிரஷன் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் இங்க. So desired possibilities we will calculate, but total possibilities எவ்வளோ? சொல்லுங்க. I have 16 marbles. I want to select 3. So it is 16. சொல்லுங்க. 16C3. Correct. அவ்வளவுதான். That was what I wanted. I didn't want the meaning value 16 into 15 14. அது அப்புறம் பண்ணிக்கலாம், right? Total possibilities வந்து 16C3.
நான் வந்து 16 மார்பிள்ஸ் இருக்கு. 16ல இருந்து 3 மார்பிள் சூஸ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் அந்த 3 மார்பிள்ல 2 பிங்கா இருக்கணும், ஒரு yellow. That we will come to. அது நியூமரேட்டர்ல வரும். But totally I have how many possibilities do I have to select 3 marbles out of 16? அது வந்து 16C3. இப்போ let us look at the numerator. இப்போ we want 2 pink and 1 yellow. So இதோட எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு? நம்ம 3 மார்பிள்ஸ் சூஸ் பண்றோம். அது வந்து இஸ் a செப்பரேட் கொஸ்டின். இப்போ நம்ம டோட்டலா 3 மார்பிள்ஸ் கண்டிஷன் இல்லாம சூஸ் பண்ணணும். அது 16C3. இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்கா let us think. இப்போ 5 pink, 7 yellow, 4 green இருக்கு. இதுல இருந்து we have to select 2 pink and 1 yellow. How many ways can we do that? 5C2 and 7C1. Correct. So from 5 pink, we want to choose 2 pink. 5C2 ways. அதுக்கப்புறம் from 7 yellow, we want to choose 1 yellow. அது வந்து 7C1 ways. And you can multiply these two because these are both independent selections. Pink choose பண்ணணும் 5ல இருந்து 2. Yellow 7ல இருந்து 1 choose பண்ணணும். So total how many possibilities? Pink choose பண்ணணும், yellow choose பண்ணணும். We will multiply these two. So this will go in the numerator. So இது வந்து இங்க வரும் 5C2 into 7C1. யாராவது calculate பண்ணிட்டு சொல்றீங்களா? What is the final answer? இதுதான் answer, right? We'll have to simplify it a little bit. So 5C2 வந்து 5 into 4 divided by 2 factorial. 7C1 வந்து 7. 16C3 வந்து 16 into 15 into 14 divided by 3 factorial. So suppose I bring this here and I bring this here. So I can cancel this, this, this and this. சொல்லுங்க, what did you get as the answer? So 1 by 8 I'm getting. Where answer வரும்னா சொல்லுங்க. I'll cross check, but I think it is 1 by 8. Okay. புரிஞ்சுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கேளுங்க. I'll wait for 15 seconds. Okay. I will go to the next question. I think it is simple now. Okay. யாராவது படிச்சுட்டு சால்வ் பண்றீங்களா? This you should be able to do quickly. Abhirami, Bhuvaneshwari. வருண் சொல்றீங்களா? வருணேஸ்வரன். Sir, previous problem 1 by 8. ஆமா, ஆமா. Yes. Yeah. 1 by 8. Yeah. You got the same answer? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay.
இந்த கொஸ்டின் படிக்கிறீங்களா? 3 people A, B, and C independently attempt to solve a problem. The probabilities that A, B, and C solve the problem are 1 by 2, 2 by 3, and 1 by 3 respectively. What is the probability that A and B solve the problem while C does not? Correct. So probability that A and B solve the problem while C does not. So A has to solve the problem. B has to solve the problem. C should not solve the problem. இதுதான் questionல கேட்ட probability. And they've given that probabilities that A, B, and C solve the problem are half, 2 by 3, and 1 by 3. இது வந்து half, இது 2 by 3, இது 1 by 3. So the probability that A solves the problem, அது வந்து half. Probability that B solves the problem வந்து 2 by 3. இதுதான் answer 2 by 9. Correct. So probability that C does not solve. So question la கொடுத்திருக்கு, what is the probability that C solves the problem? That is 1 by 3. Probability that C does not solve வந்து இதுல இருந்து you have to subtract 1, do 1 minus 1 by 3. You have to subtract this from 1. You will get 2 by 3. So இதெல்லாம் போட்டு multiply பண்ணிடணும் because these are all independent events. You will get 2 by 9. So A has to solve the problem. அதோட chance எவ்வளோ? 1 by 2. B has to solve the problem. அதுக்கு எவ்வளோ? 2 by 3. இது ரெண்டும் கொடுத்திருக்கு. 1 by 2, 2 by 3. C க்கு வந்து chance that C solves வந்து 1 by 3 கொடுத்திருக்கு. But in the question they are saying C should not solve. C does not solve the problem. So you have to do 1 minus this. அப்போ உங்களுக்கு what is the probability that C does not solve the problem? அது கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிடணும். அவ்வளவுதான். Because what is probably that A solves and B solves and C does not solve. இந்த எப்பவுமே and வரும்போது probability questionல and வந்ததுன்னா it is always multiply. இதுவும் நடக்கணும் and அதுவும் நடக்கணும். Usually independent events like ஓட கேஸ்ல you will multiply. Okay, next question. விஷ்ணு ரவி படிக்கிறீங்களா? Jigger draws 2 cards from a set of 52 cards without replacement. What is the probability that the first card drawn by Jigger is the ace of spades and second is the king of spades? Correct. So இப்போ இந்த without replacement கொடுத்திருக்கு. What does that mean? சொல்றீங்களா? எடுத்த 2 cards திருப்பியும் வைக்காம. Correct. So நான் வந்து 52ல இருந்து ஒரு கார்டு எடுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கார்டு எடுக்கிறேன் without replacement. So I'm not keeping the first card back. நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணல. முதல் கார்டு எடுக்கிறேன், திருப்பி ரெண்டாவது கார்டும் எடுக்கிறேன். I have 2 cards in my hand now. So with replacement னு சொன்னாங்கன்னா இந்த இருக்கிற கார்டு போட்டுட்டு திருப்பி ரெண்டாவது கார்டு எடுப்போம். Right? That is the difference between without replacement and with replacement. இங்க வந்து without. So what is the probability that the first card is ace of spades? Probability that first card is ace of spades. Just in the part oda answer எவ்வளோ வரும் probability? Ace na A. இப்போ ace of spades. இப்போ நம்ம கிட்ட 52 cards இருக்கு. அதுல எத்தனை ace of spades இருக்கு? 1. ஒண்ணே ஒண்ணு தான். So the probability is what? 1 by 13. 1 52. 1 by 52. ஏன்னா 52 cardsல ஒரு ace of spades இருக்கு. இப்போ questionல வந்து probability that first card is ace. அப்படி கேட்டாங்கன்னா ace of spades, ace of clubs, ace of hearts, ace of diamonds 4 கார்டு வரும்.
then you will get 4 by 52, which is 1 by 13. இங்க ace of spades னு கேட்டிருக்காங்க. So it is 1 by 52. Correct. Correct. Uh, uh, just check it once more. Varun. Okay. So probability that first card is ace of spades வந்து 1 by 52. இப்போ நம்ம first card எடுத்தாச்சு. Second card வந்து we want to be the king of spades. Sorry, king of spades. So இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கார்டு ரெண்டாவது கார்டு வந்து எடுக்கும் போது டோட்டலா எத்தனை கார்டு இருக்கு செட்ல? விஷ்ணு சொல்றீங்களா? ஆல்ரெடி ஒன்னு எடுத்துட்டோம், அப்போ 51. கரெக்ட். ஸோ 52 இந்த முதல்ல அதுலேருந்து ஒன்று எடுத்துட்டோம். அது வந்து ஏஸ் ஆஃப் ஸ்பேட்ஸ். இப்போ 51 இருக்கு. இப்போ 51லேருந்து நம்ம என்ன எடுக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்ல? கிங் ஆஃப் ஸ்பேட்ஸ். King of spades. So probability that the second card is king of spades. இது வந்து so இப்போ 51 cards இருக்கு. அதுல எத்தனை king of spades இருக்கு? 1. 1. அகைன் இங்க வந்து வெறும் கிங்னு கேட்டாங்கன்னா then you have 4. But king of spades நான் ஒண்ணுதான் இருக்கு. So இப்போ first I draw a card. அது வந்து ace of spades இருக்கு. அதோட probability வந்து 1 by 52. அதுக்கப்புறம் அடுத்த கார்டு வந்து and you know, so you have and here இல்லையா? And means multiplication. அடுத்த card has to be a king of spades. So what is the probability that you will draw ace of spades and then draw king of spades? So அப்படின்னா we have seen you have to multiply. So இது ரெண்டும் multiply பண்ணணும். 1 by 52 into 1 by 51. So I think you will get 1 by 265 இல்ல? 2652, sorry. Correct, Varun? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. 1 by 2652. Okay. Okay. இது வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். Right? இதோட ஆன்சர் சொல்லுங்க. Quickly. Is it 1 by 8? So question is, what is probability of getting one head and two tails? It is not getting head and then tail. Idu included. 3 by 8. Right. Right? So you have to be very careful. Question படிச்சுட்டு அதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க? Order கேக்குறாங்களா? Are they concerned about order or are they not concerned? You have to gauge that. இங்க வந்து question getting one head and two tails. Now you have to understand from this, order is not what they're looking for. Order is okay. Meaning all orders are included. அந்த மாதிரி. HTT, head, tail, 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 head, tail, tail, tail. Yeah. Okay. So, okay, this is the last one. Okay. Two cards are drawn randomly from a pack of 52 cards. What is the probability that none of them are spades?
யாராவது can you help me or guide எப்படி approach பண்ணலாம் இந்த question? So we are drawing 2 cards randomly. So இங்க வந்து with replacement, without replacement. அதெல்லாம் question இல்ல. நம்ம 2 card எடுக்கிறோம். அதே நேரத்தில் we are not taking 1 and then 1. So we are drawing 2 cards from 52. So 2 cardல ரெண்டும் ஸ்பேடா இருக்கக்கூடாது. இதுவும் ஸ்பேடா இருக்கக்கூடாது, அதுவும் ஸ்பேடா இருக்கக்கூடாது. So you can solve this question in 2 ways. So முதல் method வந்து you can imagine நீங்க வந்து ஒன்னொன்னா 2 கார்டும் draw பண்றீங்க. So probability that the first card is not spade into probability that the second card is also not spade given that first card is not spade. So this is actually using a concept of conditional probability, but we will not get into that here. So in the technique, in the method, this is first method. So inga vandu probability the first card is not spade. So அது வந்து 3/4 இல்லையா? Because you have spades, clubs, hearts, diamonds. 4 suit இருக்கு. And இந்த முதல் கார்டு வந்து spade இருக்கக்கூடாது. மித்தது எது வேணாலும் இருக்கலாம். So or you will find it to be 39/52. So இந்த 52ல வந்து 39 are not spade and 13 are spade. So probability of not spade வந்து 39/52, which is 3/4. Into probability that the second card is also not spade given that first card is not spade. First card na வந்து நம்ம select பண்ணியாச்சு. It is not spade. இப்போ what is the probability that the second card also is not spade? இப்போ இந்த 39 plus 13 இருக்குல்ல, இதுல இருந்து நம்ம ஒரு கார்டை எடுத்தாச்சு and அந்த கார்டு வந்து spade இல்ல. So now you actually have 38 not spade plus 13 spades in your deck. Deckல வந்து 38 cards not spade plus 13 spade cards. Now you have to select not spade. So you will get 38/51. Correct. And in the simplify panna, you will get 19/34. So in the question in the method என்ன பண்ணும்? முதல்ல we picked one card which is not spade. So அதோட chance 3/4. இந்த கார்டு எடுத்தாச்சு. இப்போ டெக்ல எத்தனை கார்ட்ஸ் இருக்கு? 51 கார்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து 13 ஸ்பேட். ஏன்னா ஸ்பேட் நம்ம எடுக்கல, வேற எதுவும் எடுத்தோம். So 38 cards வந்து not spade. From this set we want to pick a card which is not spade. So 38 divided by 51. So you will get 19/30. So in the question ரெண்டாவது method, can anybody guess? I'll wait for 10 seconds. So we can use combination. அதுனா 52C2. So நம்ம கிட்ட 39 not spade இருக்கு இல்லையா? And 52 total இருக்கு. We want to choose 2 cards. Total possibilities is 52C2. But what we want to choose is not spade. ரெண்டு வாட்டியும் not spade. So இந்த 39 not spadeல இருந்து ரெண்டு card choose பண்ணணும். So it is 39C2 in the numerator divided by 52C2. You should get the same answer. Yeah, you should get the same answer. So this is the second method.
Method 2 வந்து using combination. The 39C2, 52C2. இந்த C வச்சுட்டு you can solve it. இல்லைனா தனித்தனியா பிரிச்சு you can do it in this method. You'll get the same answer in both methods. Answer is 19/34. Thank you for staying till this late. And I hope பண்ண questions எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும், சேலஞ்சிங்கா இருந்திருக்கும். அண்ட் ரொம்ப ஈஸியும், ஐ திங்க் சில கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியா இருந்தது, சில கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் ஹார்டா இருந்தது. ரைட்? ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கேளுங்க. இன் எனி ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் தட் we've done today, இல்ல வேற ஏதாவது கொஸ்டின் ப்ராபபிலிட்டியில இருக்குன்னா ஐ வில் ஸ்டே ஃபார் another 1 minute. ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா நீங்க அன்மியூட் பண்ணி கேட்கலாம், இல்லைன்னா சாட்ல போட்டு கேட்கலாம். ஸோ டவுட் எதுவுமே ரெஸ்பான்ஸ் வரலன்னா ஆஃப்டர் 1 minute தென் ஐ வில் எண்ட் த மீட்டிங். ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி போட்டுருங்க. Okay, I'll consider that as no more doubts. Okay. Thank you, students. Thank you, Varun, Vishnu, Abhirami, Bhuneshwari. To end varakum Thank you, sir. class le irundhu. Thank you. I'll close the meeting. Thank you. Thank you, Bhuneshwari.